temwali mu mulamu gya kufuula abantu kuba twali tukikkiriza era nga tukyakikkiriza nti Uganda amaanyi gaffe ge gasobola okutuuka ku bintu bingi nnyo. Hilderman yajja musajja wattu nga bwe mumanyi yajja mugendo nga gumuyisaawo ng'afuuka member of parliament. Hilderman abadde ne projects nnyingi nnyo z'akolako mu kitundu kye era agezezzaako okukola nga bw'omumanyi nga waakafuuka member of parliament agezezzaako nnyo okukola kubanga ekitundu ekyo kyakulibwanga I think it's Mawokota South if I'm not mistaken bakiyita Mawokota South if I'm not mistaken ekitundu kyakiikirira naye omuntu gwe yaddira mu bigere baamuyita Amelia Kyambadde abeera Muduuma abeera side ze Muduuma awo ku Lw'Emitiyana era abeera kumpi nnyo ne mukwano gwange Amelia Kyambadde newe wakana lintuusawo ku mukyala naye akoze ebintu ku kyalo yali member of parliament n'abaako byakoze mulimu agukoze Amelia family ye ku kyalo okwo ayamba nnyo initiatives ez'enjawulo. However sijja kubalwisaayo nnyo Hilderman olunaku lumu ng'akyala ew'omukulu Kadingo bwe yakyala ew'omukulu Kadingo yasanga ku Kadingo agenze mu nnimiro agenze kunywa sigala omuwanvu agenze kunywa njaga bwe yatuuka omukulu n'akomawo ng'enjaga emukubye. Kino kye kiviirako Hilderman n'obuzibu wuliriza nno wano bulungi nnyo otapinge ne screen. Hilderman obuzibu buvaawa mbukubuulira bwe buva. Hilderman yakyala emagere bw'akyala emagere abali mu nnyumba abuuza omukulu alirudda omukulu yali agenze mu nnimiro kunywa ku taaba omuwanvu kunywa ku njaga bwe yakomawo mu nnyumba omukulu kyali kimukubye. Hilderman yaliwo kati omukulu baba bali ku TV nga bonabeera ku TV nga mulaba TV omukulu n'ayogera amaaso nga Hilderman n'agamba kale mwana bannayuganda bafala laba muntu muze mbonze ngendo banunulamba mbatwale mu nsi ensuubuze ng'ali awo n'omukulu. Hilderman yali shocked nnyo kyamuyitirirako Hilderman kugambye omukulu yava eri nga taaba amukubi taaba amala omukuba ayogerera awo ng'agamba kale mwana bannayuganda bafala laba omuntu gwe basuubira mbonze ngenda okujjamu mbataasi. Kakati Hilderman muwulirize bulungi nnyo. Hilderman alina omuntu gwe yanyumizaako n'amugamba mwana ngenza okulaba omukulu musanze kimukubye mukulu byayogedde bimmazeemu amaanyi kasitole ako kaaliikinga kasitole bwe kaliikinga kiki ekyabaawo. Hilderman nkubuulira obuzibu gye buva obwa Hilderman. Omukulu kasitole bwe kaaliikinga nti ayogedde ebibadde ew'omukulu mu nnyumba ayogedde ebadde ew'omukulu mu nnyumba ebadde ew'omukulu mu nnyumba omukulu kwe kumuteera embwa. Ezo embwa zolaba ziri mu kuluma Hilderman ssaawa zino embwa eziri mu kuluma Hilderman ku ssaawa zino ziri sponsored by mukulu naye nga kyava ku ki ka statement kali kenkugambye yatuuka ew'omukulu era Hilderman ye mu kuyingira mu struggle Hilderman yali amanyi bya ddala yali amanyi omukulu ajja kujjako mu 7. Hilderman kyataategeera oba taatamanyi mu mutwe gwe ye takimanyi tene project era project bali bagino gifuna kazanyiikirizi. Hilderman bo babadde ku bya ddala ebbanga lyonna Hilderman era wamulabye yavuddeko. Hilderman yakugambye mu ka video osinga mwakalabye yakugambye bino eby'omusaalaba ngenda biteeka wali nyingire robadoba style mbayingire style kubanga embwa zimuvuma zamuvumye ne zimutuusa ne zimwetamya nga bw'olaba naffe baatuvuma n'otuka ne weetamwa kati nze neetamwa era nze nakola omukago nze nakola omukago omukulu muyingira live omukulu muyingira live mukuba live direct Kadingo mukuba direct sikyaliko ebyo ndudde nga mukuba lwaki abaana babeera mu struggle wana abantu bataddewo omubiri gyabwe ffe twajja wana ebungereza ne tukunga abantu omukulu oyo ng'ali mu kkomera bwe tukunga abantu tugenda mu maka ga prime minister n'ebyo that is not the issue kubanga abantu tebajjukira naye ekiseera kyatuuka kye baatukola
ne batandika okutu supporting mu people power just supporting tuyimiridde katono nnyo ne batandika okutu supporting buli muntu nga yali kubya ddala ne batandika okutukuba omu na propaganda oyo yalidde akolagana n'abasajja oyo mbega kakati batukubanga bwe batu ne bafuna abaana gye bakoma okukuba gye bakoma okukutamya ki gye bakomye okukutamya ekintu gye bakoma okukuba kubanga ekikukubisa kitya balina ebintu bibiri lwaki bakuba kusookera ddala Hilderman kibamukola bwe bakujja kumulamwa n'oluzinga focus ne bakucreatinga mu kye bayita fear nga tukyasobola kwogera ne bakudiscrediting ebintu biringa bisatu they discredit you they put fear in you and they try to bully you nature discrediting kye kisooka bwe bakuvuma bakozesa ebintu biri bisatu bakuvuma olw'okuba bagala kudiscreditinga kukyayisa mu bantu ekyo number 1 ekyokubiri bagala kuinstilinga fear muggwe okuteekamu okutya ekyokusatu kwe kujja kumulamwa ku luzinga focus kati Hilderman mutunuulira ku kamera bwenti mulaba kubanga Hilderman wetuso okugambira nti bino eby'omusalaba ngenda biteeka wali ebbali mbayingire live Hilderman kati olwo bamujje waliko kyamugamba nti bamujje ku focus ne Hilderman kyatamanyi oba ekimulimyo okutegeera ani asponsoringa attacks zino Hilderman bakutaginga enkubuulire nkwe diagnosis kye basooka okukola basooka ne bakuvuma kubanga weapon bagikozesa naye weapon eyo genze ekaddiwa kubanga bagikozesezza nnyo kati kigenze kikaddiwa era abantu abakyatya ebyokubavuma abantu abatya ebyokubavuma mu mala biseera tewali government gye baali bawemudde neevaako tewali muntu yali awemudde kufuru ne yeesumulwa taliyo mu nsi naye no weapon bagidevelopinga batya first of all bannayuganda tuli bantu bampisa naturally abaana bano abajja baava mu bya music ne bafuuka ne bafuuka abantu bagezaako kutegera politics bajja ne giri emize ejava mu music ne gijja mu politics kakati emize gyo bwe gijja olw'okuba abantu bali tebabimanyiira kubiwulira omuntu okuvuma ekintu nga badde akuvuma ekintu ekinene first of all aba akuyingira mu psychology okutta okudisarminga obwongo n'oboyogera ebintu by'amagezi kati se for example nyinza okuba njogera kati nze nakimanyiira nti omuntu ne bwampemula ne bwakola video atya tewali kintu kye nnyinza kufiiringa kuba kati nze nasanyalala ebigambo mbirabye babyogedde babiwaayiriza bakoze eki tuzze tukola ki tuzze tubiraba kati ko Hilderman oba ku bantu bonna ababaddewo omuntu kubateekako ataaka olw'okuba kipya gy'oli kisooka ne kikuwa shock bwe kimala okukuwa shock n'oluzinga focus bw'omala okuluzinga focus n'olwo n'oyambala uniform y'embizi olwo bakututte mu lutalo lw'embizi olw'ekwesiiga ebitaka oyingidde olutalo lw'embizi kubanga Hilderman lwe bamutwalamu kati Dr. Hilderman mazongoto bamutwala mu lutalo lwa mbizi kubanga zino embizi ze zivuma zo zaagala kuvuma zikulete mu bisooto gye ziri ojolwane nazo buli lwolwana n'embizi ngeri mu bisooto egenda kusiiga ebisooto kyebe yeyagala era kyengenda okugambira wano Dr. Hilderman I am going to advise you one thing okusookera ddala without nga sikulimbye walaba ekyaliwo kwendibyeesaba omukulu yakoboose engalo bw'ati ekyo kyokka kikumala okutegeera nti omukulu ya sponsoring attacks zo era buli muntu yenna agezaako okumukuba mu ttooki bw'ati kye basooka okukola balina WhatsApp groups Dr. Hilderman akirimu nkimanyi balina WhatsApp group nti omuntu omu babasasula emitwalo egi buli mwezi kikwewuunyisa ezivumya abantu balina WhatsApp groups nti omuntu omu alina akawunti 10 bw'omubulookinga mwenu nga bulukukira mu akawunti endala ng'omulimu gwabwe si bangi by the way omuntu bw'alowooza ku baana abavuma bano alowooza abantu bangi nnyo nti be bavuma no akawunti ziyinza okuba ziri 10 ngaago naye akawunti 30 zisobola okufuuka akawunti 3 zitya buli mwana abaana 30 buli mwana alina akawunti 10 kati akawunti 10 mirundi 3 zifuuka akawunti meka zifuuka akawunti 3 nga kye bakola omulimu gwabwe buli kanaku bakeera kunoonya wali awo omuntu abasonga mu principle olugalo
Otegedde buli kanaku omulimu gwabwe nkugambye si bangi nnyo naye babasasula emitwalo egi bakera baterako data emitwalo egi kati bwe bajja ne bakuvumira wano olaba abantu balala bakuvuma bali simanyi gondi wa gondi simanyi gondi wa Bobi simanyi n'olaba bano simanyi ono simanyi isima wa gondi abo bonna bonna zoza fake accounts ni accounts ezo ziba za muntu omu ng'omuntu oyo akuvuma emirundi mingi kati nolowooza nti abantu bangi be bakuvuma okitegedde nolowooza gona sabasaba bi request nsagala ko bi request bano temwaga kunsaba bya request nze sakoze live manyo okuogera temunsaba bya request temunsaba bya request genda okolera live yo nkugambye account ziringa 30 kibakola mu account yenu account eza 3 buli muntu abaina account 10 buli kanako balina okubawa buli mwezi babawe emitwalo 5 buli kanako zirina ogenda ke emitwalo 2 emitwalo 2 ebyo online zirumba accounts nga account eza 3 zikuvuma nenga zikuvuma mu ngeri ya njawulo ono jana akuvuma nga Yesula ono nakuvuma nga ye Michael ono jana akuvuma nga ye Musa nenga te mu nupu mulimu abantu mu nupu nga tebakiriza mu kuvuma hamwe bali abantu bali decent banji nnyo nga tebabikiririza amwe ebyo ne account zijja ne zisiga ki zijja ne zisiga virus kati abantu ne balowooza nti abantu banji era amanyi g'abantu gakuvuma simanyi ne gakutamya ekintu no ono hajati amina tebamubuulidde nti na account ya nto hajati amina twaliri agatambalago n'agakofiirago we noofaananga gwe basiiseeko genda eri olinga gwe basiiseeko genda kakati Dr. Hilderman olina okutegera diagnosis y'ekintu kino abakuvuma si bangi si bali ate ne bookiikirire bwamwe tebakuvuma bali bo badde oweereza eri emawokota si be bakuvuma ente baliimu kati gwe buli otunula ku online olw'okuboobera n'essimu yo gwolooza b'emawokota be bakuvuma tebaagala okumewo mu parliament bakudiscreditinga no tebaliimu bano abakuvuma be bamu era be badde bajja bavuma abantu bonna okategedde Dr. Hilderman ebigendererwa 3 nga bakuvuma ku online okusookera ddala to discredit you okujjamu obwesigwa eri abantu kubanga buli lwolu babakujjamu obwesigwa otandika okubeera uncoordinated nga byoyogera tebigattagatta nga bw'olabye nti wazze n'oyogera ku video n'ogamba omusalaba ogenda guteeka ebbali lwaki ekyo kye baagala balina ekisajja ekiralo ky'omuntu omunene kitalina matu ekyo ekyo ekyewamba kirumbuye ekyo kye kibakulemberamu naye ate ekyo tekirina budde bwakuyingira mu bw'akawunti ate kibulina yo kirina propaganda tikijja ne kikusibako ekigambo n'ojja n'olwana n'ekigambo ekyo era amagezi gaakyo galiwe kati Dr. Hilderman kanga kuwe ag'ekyo ekisajja amagezi gaakyo gali nti buli okikusibako ekigambo tokyegaana ojja n'okikkiriza n'ogamba kyayogedde ekituufu naye naye atubuulira ani yamuwamba ani yali amukutte tatuwanga baluwa nti gye baali bamukwatidde kyagenda ne kyewamba ne kitandika okuyonka nakawere kina nakawere gwe kyawamba nga kimuyonka buli ekikugamba ekigambo tokyegaana gwekikkirize bukkiriza kubanga buli lwolwana n'ekigambo mu public gallery kitegeeza gwe kennyini weekolako disservice otandika okwogera ebintu nga biri uncoordinated otandika okukola ki okwogera ebigambo nga biri uncoordinated otegedde kakati ekyo kyebakola to lose focus Dr. Hilderman nakulabye nze yo one of the most a few parliamentarians ekisinde bekyaleeta bendabye omuntu abadde akolera ekitundu kye obeera n'abasajja mulima enguudo kubanga gy'obeera Dr. Hilderman waliwo omukwano gwange omugagga w'okukyalo yangamba omuvubuka ono akoze nnyo agezezzaako okulima olima obukubo bw'ebbali ali nnyo mu bubiina bubiina obw'ekukyalo okukubiriza abavubuka okukola bulina bu video babadde bakwata obuli secret obuvidiyo bwongenda bupulinga obumungenda babadde bakwata nga bwakyama obulaga biki byobadde okolera ekitundu kyo era oyogedde n'obulumi bungi nnyo n'ogamba gwe wajja nga focus yo yakuggyako Museveni lwaki abantu abamu batujja ku mulamwa gwe kyeweerabira bano tebajja kuggyako Museveni Dr. Hilderman booli nabo era olunaku lwe bakizuula nti oli serious nnyo baba balina okuteekawo embeera ekumalako appetite byebya seggirinya nkugambye mu bavubuka abato abaganda ababadde baweereza abantu baabwe
Dr. Hilderman, you have done so well. Era ekintu ekimu ky'osinza okukola Dr. Hilderman kwe kuba nti ekitundu kyo oli connected nnyo nakyo weekwatiramu. Era olina okusigala ku mulamwa gwa kitundu kyo. Tofa nnyo kugoba nnyo tiketi nti kusanyusa mukulu. Kubanga obuzibu mu muli omuzukulu ajja n'abawamba. Bw'abawamba yabagamba tayagala kulaga nnyo nti mukola nnyo. Naye ng'ate abantu abakulunda bakama abo bali mawokota. Bakama abo bali mawokota b'oweereza. Bano ab'oku kitebe tebalina mulamwa, tebalina makulu. Bali ab'emawokota banaasanyuka bajja kuddamu bakutume kubanga be bakama abo. Are we clear? Are we twegobere kati nkuwa diagnosis? Dr. Hilderman, nkulaba bakutwala. Nkulaba bakutwala kubanga wagamye omusalaba ogenda kuguteeka ebbali nakulabye wavuddeko ne ngamba ha! Dr. Hilderman amatategeeranga. Nenzerwa kuba ndikyaliwo Dr. Hilderman. Nze namanya nti kino olunaku lugenda kutuuka. Lwaki? Kikwewuunyisa nti ab'ekisinde ate baagala kudda mabega wa Miriya Kyambadde wa NRM. Kikwewuunyisa nga ab'ekisinde bennyini abannuupu baagala kudda baagala kusindika Miriya Kyambadde akomewadde mu kifo kyani. Bagala kwenda osinga Miriya Kyambadde akomewo kuba Miriya Kyambadde yali MP w'ekitundu ekyo. Waliwo ngambye mbu Kyagulanyi agenda kusula tatayinza kunsula ddala kuba tategeera. Tategeera gemu gyalimu mpanvu nnyo. Tategeera. Era omuntu yenna alowooza mbu alina gy'atwala Uganda taliyo. Oyinza okwagala naye waliwo abantu abasalawo nabagamba luli nti your vote does not decide who leads the country. It has never decided. Waliwo abantu babayita ba deep state. Not just because entegera y'abantu abasinga. But denialists. Monsi waliwo abantu ba mirundi ebiri. Waliwo ba skeptics, waliwo ne ba denialists. What is the difference between skeptics and denialists? Skeptics bawakanya ekintu based on actual evidence. Ate bakwata evidence eyo ne batandika ogisunsula. Katukasomeko omanyi tulina okusomesa abantu. Tukasomeko. Okitegedde? Waliwo abantu bali ba mirundi ebiri. Abantu ab'emirundi ebiri waliwo bayita ba skeptics olwo ne ba denialists. Ba skeptics, yeah? These are people who form their beliefs on the basis of concrete evidence and evaluate each piece of evidence on its own merits. Denialists select their facts on the basis of pre-existing beliefs and reject evidence that they dislike and find inconvenient. Ndaba ne namba zigudde n'okugwa kasito otuukaawo nga mutuuse kubanga bino ebintu bya politics byakutegeera kuddayo kutakula bitabo kusoma tukaddemu nkugambye the difference between skeptics kubanga mu byobufuzi bya Uganda oba abagoberezi waliwo bantu babeta ba skeptics ne ba denialists. Ba skeptics baforminga beliefs zaabwe nga ziri ku bujulizi ne bakwata obujulizi obwo ne babwevaluatinga buli bujulizi nga babwevaluatinga bokka. Wabula te ba denialists ne bakola ki ne baforminga beliefs zaabwe ku pre-existing beliefs nti basobola bazoganye yali ayimba nnyo era simanyi mu Uganda ensuubize pre-existing beliefs. Ne bakugamba n'ekintu ekyo nti barejectinga bagaana obujulizi obwo bataagala oba obutabakolera oba obutabakola ki. Kati tulina ebintu bya mirundi ebiri betulwanagana nabyo. Tulwanagana kibayita abantu abali skeptic naye nga baforminga beliefs zaabwe ku evidence ne ba evaluating evidence eyo, yeah, on its own merits. But denialists ne walaba ekintu nga kituufu forminga beliefs kolede ku pre-existing notions. Forminga beliefs ku pre-existing notions era n'obujulizi abugaana obwo butamukolera. Waliwo abantu abamu nagoba Dremokisa nakugoba ono ne kamwe blocking nakugoba buli omu yagoba munne nakugoba confirm tugende mu maaso. Waliwo nagoba waliwo abantu balina okugoba mu bulamu bwo kati bajja kuyiga tudde waliwo tubadde nkugambye tulwana n'ebintu bibiri tulwana ne ba skeptics
nitulwana ne ba denialists. Kakane batugamba nti waliwo enjawulo between the skeptics ne ba denialists. Nti omuntu nga ali skeptic aforminga beliefs ze nga zeesigamye nnyo ku bujulizi n'akwata obujulizi obwo n'abwevaluatinga buli bujulizi ku bwabwo. Waliwo babayita ba denialist ng'omuntu akiraba ne n'aforminga beliefs ze n'aziforminga ku preach bayita preconceived notion n'agaana n'obujulizi obwo bw'agaana ng'abugaana olw'okuba tebumukolera era tebuli convenient gy'ali. Wano we tugenda tukuba wano we tugenda tukuba wano we tugenda kati nkuze wa Hilderman is a skeptic operating in mu ba denialist atya. Hilderman ya forming a beliefs ze ez'okujja mu struggle nga ziri based on evidence n'akwata evidence ngatandika okukola ki okwevaluating a best ku merits za evidence eyo ngata operating in a mobile denialist. Chovola manti ba skeptic bonna ababadde mu kisinde bonna babakubye be baluwa abali mu kitu kya change. Number 1 Muhammad Nsereko abadde skeptic from day 1 is not a denialist kubanga ya forming a beliefs based on what? Based on evidence na akwata evidence kulwayo ne merit yayo natandiko je evaluating anga yo. Number 2 Mpuga is a skeptic era ye yakugambye okudda mu kalulu nga tetukoze reforminze byakulonda tuba tumala biki biseera. Bwanika is a skeptic, is not a denialist. Wano we tugenda tukuba tuloterere katebo jja kuvaako ogwe tewefikira ngokutte ekikopo kya chai kijja kuyikira mu mpali kiko ky'obusajja. Terera tukusabule nkugambye kati Mpuga wabera skeptic tasobola cooperatingira muki mu ba denialist kubanga bali ba denialist nakugambye mbo denialist ye muntu agaana obujulizi olw'okuba tebumukolera kubanga aforminga beliefs ze ku pre-existing uchi notions. Are we loud and clear? Vakubina abantu bakola live ne bayogera abo bamusanga baje sama baogana no wano we tuli tutegeerawo kakati. Hilderman is a skeptic. Ya forming a beliefs on actual evidence. Bwamala okuforminga beliefs kubanga te Hilderman kyalina okwerabira abakiise kyebeerabira. Kyebeerabira. Beerabira nti bakama baabwe si kitebe si nuupu. Kyagula ntaberangako mukama waabwe tabawanga okakalulu. Bakama bammwe ababatuma okuva mu bitundu bye muvaamu be bakama bammwe. For as long as you are still doing what you have to do for your areas, you shall bounce back to parliament. For as long as okyakola ebyo byolina okukolera ekitundu kyo nti abakutuma bakama bo kyabakola ebyo olina okubakolera bakutuma kuteesa tabakugula tubakako kola ku ambulance. You are a legislator. Are we loud and clear? Are we loud and clear? Kinyonzo omuwulira byayogera obiwulira. Gwo musisi wa chapati kinyonzi byayogera obiwulira. Kye nakugambye nti we bakukuba ne bakuteekako ekintu tokyegaana kata otwayiga obakubisa ekyo kyennyini kinyonzi y'omuwulira nkolo nkusomera nkuleetera twala obudde osomeko kwata ensujju oyo ogambe nti tomanyi ebyobufuzi. It's called a science for a reason. Si byakuva eri kuyimba musimanyi n'ozinamu akadodi and you come. Nakugambye a vote akalulu simply because you cast it, it is not a guarantee that a government will come of your choice. No. There is people that have to decide whether that government will work in the interests of it or it will not. Babayita ba deep state. Monsizi mwezi ezakula babayita ba lobbyists nga bola ba IPAC. Mujiwulireyo mu Amerika. IPAC erimu baju abalobinga nti ne bwojjanga abantu bakwagala nnyo nga IPAC tekwagala, you cannot get power. Kati ne Uganda era kye bayita secret deep state. Ngobadde okimanyi nti Museveni ebbanga lyonna lyagalinze mu kalulu tateekanga mu ssente mu kalulu. Do you know or you don't know? Obadde okimanyi watu okimanyi? Obadde okimanyi nti ebbanga lyonna Museveni yabadde mu kalulu tateekanga mu yadde ssente ze mu kalulu.
omanye ba sponsoring campaigns bali ba investors, but nabo ba investors bali mu deep state. They will only sponsor a candidate who is ready to protect their interests. It doesn't matter if that candidate is popular or not. Because you are running a government, you are running the affairs of the state. Without the investors, we cannot run government business. America inachi baita APAC, neba lobbyists banji nnyo. Osobola okubanga you're a popular candidate. But the reality is, once the deep state does not side with you, you will never get into office. Are we loud and clear? Are we loud and clear? Bino obanga wakoma mu P2B omuntu ego mama we yali akuzala yakuba wansi tosobola bitegeera. Bobanga bali bakuzala ne bakuba wansi nga bakuzalya mu nnimiro simanyi muzana akadodi bino bimwe abaddemu simanyi wakabaka nozinazina mu bitaka moto tosobola kubitegeera. Kwate essimu ogitunde ofune ebitabo oguleyo ebitabo. Are we loud and clear? Are we communicating? Wandika ku wansi ogambe we are communicating. Hilderman mumuyite mu mugambi. Bobanga mama we yakuzala ne bakukuba omutwe wansi. Nti wava buvimu mama one ne bakuba omutwe tosobola kutegeera. Which is okay. Golo okuba oli popularist nga tolina bali ba deep state, wallahi tosobola. That is why deep state egamba fena to be feed we. If the popularists ne population eri eremerako, this is when civil wars are formed. Bagamba fena to be feed we. This is when civil wars start happening because the deep state etuuka in agreement with the population. They collide with the population. This is when civil wars happen. Bolaba nti balonda omukulembeze gundi bwe bamala omulonda abantu bamulangirira bamala omulangirira ne wajjawo kibayita civil where the deep state has not agreed with the popular vote. Are we communicating? Yes or no? Wandikako wansi. Wandikako wansi bwoba otegedde nti we are communicating. Bino oba oliwa P2B mulinde live ziri ezirimu abantu abajegera boogera ebyekisiru. Bino wantu tojja kusobolawo. Omuntu ogujja kuluma byenjogera ninga yogera nga tugujja kulu. Nkugambye this is where civil wars happen. Civil wars is just okwera nti deep state te agreeing na chi etuuka nga te agreeing with the population. Kati ne bagamba fena tubifiirwe. Ne bagamba fena tukole ki? Tubifiirwe. Okategedde. Kati tudde wa Hilderman gana magezi nkuwaga abui. Ekikulu kiri nti Hilderman, the cult has had enough of you. Why has it had enough of you? You are more functional than the cult. Can I repeat it to you? Hilderman, ni wankubadde omusajja ejja n'asayininga ku certificate yo eya marriage. This man pays for all the attacks that are actually being orchestrated on you. He pays for those personally because those attacks make him appear strong, make him look fearless, but he's the biggest coward of all cowards. That is why even when it comes to TV interviews, he's protected. He has to put their conditions because they don't want to expose his weaknesses. Are we communicating? That is why they cover up his weaknesses. Covering up weaknesses. Why? Because he's a weak candidate. He can only look powerful if he's protected by Emisegejiri. And he pays for those attacks. That's why whoever is functional in that cult gets to Bamu sidelining. You have seen people who have fallen victims to that. Mpuga has fallen a victim. Segirinya has fallen a victim. Alan Sewanyan has fallen a victim. Ono mukyala bamuyita batya kino kikyala kiri awo bakita batya kino kikyala kinenene nkabadde kidduka eggulu MP kiri awo. Bakagabo bonna they have fallen victims. Segona bonna because they are more functional than the cult. The cult enina amateeka gayo agagifuga. It is not a political party. It is not, because it doesn't operate like one. It is a political cult.
where it all worships one leader. But have we ever had a leadership contest in that political cult? Even within NUP, there's people that can actually come and say, hey, come and we go for leadership contest. Let's go for a debate. Bagala, bamwita bagala. Bamwita bagala. Abantu bonna bali serious. This cult was formed on bagitambuliza nnyo ku butamanya bw'abantu. Ku butamanya. They thrive on the ignorance of the population because abantu bali very gullible nnyo. But they cannot check. Buli wojja n'ocheckinga cult eno, you now become an enemy. But how do you become an enemy? For as long as Hilderman obadde okola ekyo ky'obadde olina okukola, you are safe. Bagala, for as long as you have been doing what you're supposed to be doing in your constituency, fuck the cult and its leader. For as long as Bagala, you have been doing what you have been doing, Mpuga has been doing what he's supposed to be doing in his constituency, you are safe. Because, number one, your bosses, beba constituency. Those are your bosses. It has never been the cult. You need to know how these things operate. Oyino kumanya ebintu ebino ngeri gye operatingamu. Wano wetugenda nakugambye omutwe gujja kukuluma. Omutwe gugenda kukuluma. Lwaki gugenda kukuluma? Nkusomedde ne kugamba cult kyekola. Balina ekintu kimu ba online bullies. These are bullies. And let me tell you something. There is a Nigerian man that told me one thing in life. If you ever want to defeat a bully, you face up to the bullies. These are political bullies in a cult. They bully you, make you feel like you are worthless. But how do you defeat them? You stand up to them. You stand up to them. The best way to beat a bully in this world is by standing up to them. Because bullies are usually very weak and they look for people who are weaker. Okulaga nti bali stronger, but in reality they're not strong. In reality, they're not what? In reality, they are not. Whenever you see a schoolyard bully, or your child is being bullied at school, they are being bullied by someone who is weaker than them, who thinks that they can pick on someone weak to depict their strength. But in reality, they are not. And that is what they have done to artists in Uganda. That is what they have done to the music industry. Kumato iza kungamba. Wewe wandikire nyimba. Oliko artwo. Yeah, go wandikire nyimba. Gwoze ozetwalya mu studio. And somehow, someone somewhere out there, because you don't believe in their beliefs, in their political beliefs, whichever ones they might be, they have to come and decide how your art has to be sold to the public. It is very unfortunate. That is why abayimbi. I must commend people like Alien Skin. I must commend people like Ngani omulala aliwo abalwanyisiza babbuli ennyo waliwo ennaku zino gwe batwala mukwano gwange Little Puzzle lunnabe. Little Puzzle ebunabe egamba listen. Ffe tuli buduuka bwa ku kyalo. Tojja kuŋŋamba nti olw'okuba owagira cult eno nti omuntu ajja kujja mu t-shirt yeeroga n'omuguza nga bakubanja rent. You must be the dumbest idiot. You must be the dumbest idiot. Until someone comes in a yellow t-shirt, yeah? And actually comes to you and says, oh, because you are in NRM, you... But the same members of parliament sit with NRM in the parliament. What stops you from selling your music to people who are from NRM? What stops you? What stops you? The same MPs should show us a picture telling us that we're not going to sit in that parliament simply because there's people of NRM that sit in the parliament. Ono politics wa pirao simanyi mdiamu nyama mu pirao. Yeah? Eddie Kenzo. The best way to beat up a bully is by facing up to bullies. That is what I did online easy. Because they're trying to bully me on offline. Oma iba kubulinga, iba kuteka ku propaganda. How you chinyozi, oya palabati, oya mufere, oya byonna nabikiza nengamba ndi mufere. Era buli muntu yali awulidde ndi mufere tebakulimba ndi kinyozi tebakuli buli kyonna ekibi wali owulidde kituufu waliwo ne bebata kugambanga buli kimu sina kye neegaana. But I will never be allowed to be bullied because I don't believe in certain beliefs. And this is where my disagreements came with this cult, because I was asking questions. In 2021 I asked a question, how are you going to protect the vote? That is where buzibu bwange bwava n'abantu bano.
Yes, people are going to come in numbers and cast a vote, but what guarantees do we have that this vote will be? A Manduso didn't become a Manduso. What happened was business as usual. The man, after casting the vote, he was put in Magere, locked up for 2 weeks. After that, he took a petition to an election petition to court. After that, he now after being given money. Next thing you know, next thing you know, he's driving the same Garibo population. He's now changed the term from Weberemu to protest vote. It is the same packaging. It is only the wording that has actually changed. Can I repeat it for you? It is the same packaging of the message, but it's only the wording that has actually changed. From Weberemu to protest vote. Weberemu is in Uganda. Protest vote is English, but the word is still the same. We are now going to another election. Under the same terms, organized by the same person, under the same system, and we're expecting a different result. Are we idiots? Are we idiots? The man is brought on TV after even being given the questions 2 days before. He couldn't answer the simplest of questions. That in 2021 you said you'll never go for an election organized by the same system, even the same electoral commission, by the same electoral commission chairman. He could not answer that simple question. He couldn't. There was no substance in his presentation. In other words, he said a lot of nothing. He said a lot of nothing. A lot of what? A lot of nothing. And now what he has done is getting people's careers. People like Hilderman, who has been serving his people honorably. What has he done? Who let the dogs out? Who? Hilderman, who let the dogs out? They had to let the dogs out to come for him. What? Okumujja kumulamwa. Okumujja kumulamwa. All the Baganda politicians betubadde tulaba bonna ekisinde kino kibakubye. It takes a lot of time and a lot of investments to actually build up leaders okuzimba abakulembeze. It takes up a lot of time and a lot of investments okuzimba abakulembeze. Mu regions zonna, central region, yemu ku regions ezisinze okudismantlinga, okudestroyinga abakulembeze baffe betuzimba mu central region. Look at the quality of legislators we send to parliament. Someone is going to tell you today that they would rather choose Zake over Nsereko. And Nsereko has been best performing on record for the last 15 years. For the last 15 years, Nsereko has been the best performer, not because he's my friend. I take out being friend. Me, I like people who are smart. Nsereko naturally, even record-wise, Abadalaga Musajjali, very smart. He knows his job. His job is to be a legislator. Kuteesa kubaga mateeka abadde ku taxation omusolo mungi. When you go to Hansard, Nsereko has been bringing proposals on taxation since time memorial. But today, somebody who has never stood, doesn't even understand taxation, is chosen simply because the people are told, what a time. What a time. What a time. So the question I must ask people here, especially those that claim that this whatever Chisinde was brought to defeat Museveni, what is the agenda behind destroying all the good Baganda central leaders? What is the agenda? Kigendererwa kyammwe kiri ki? Kyenakugambye tuddewo wali skeptics never denials. Once you're a skeptic, you cannot operate in denialists. Yeah? What is your agenda? Today you will find idiots discussing that Zake is better than Nsereko in parliament. And you say, present the evidence. Tomolaba! Abeda ona alwana! Najira bwat naslo muntu katebe! Abadda azoganya! That means we are also part of the problem. By the way, the population is also part of the problem.
Because it's such a huge gullible population. The population here your muntu ina sobole jukoza chayagalo jukozesa. That is why today we're having a man who comes to discuss a lot of nothing. No policy zero, no way forward zero, no foreign policy. We're now having wars surrounding Uganda. And somehow we think we're going to bring someone who was an artist, a novice, to come and run a country like Uganda. You must be the biggest dreamers. I'm yet to see this dream to come to life. I want to see in 2026 before my eyes. But I will tell you, it is going to be more of the same, or more of less, or less of more. And the best you can give us when it comes to foreign policy, kuzimba gali, you must be the dumbest idiots alive. Obusiruwa mubule kabuleta n'abasuubuzi. Obusiruwa mubuleta abasuubuzi. You must be the biggest, dumbest. That is why whenever I see people, when they're having conversations about this Chisinda, I tend to question their intellect capacity. And what I've discovered is the fuck out is not there. It is not there. Tunuli abantu ba discussing ekintu kino. The intellectual capacity is next to zero. And because it's a very gullible population, abantu basobola taking any kind of rubbish that they're actually told. I have 10 minutes to leave. The intellectual capacity yawe it is next to zero. Your best performers have to be attacked. People like Musaja wa Fono Hilderman. Kuba Hilderman namulabi yavuddeko. Hilderman. Before I leave in 10 minutes, because this live was for you, yeah, my brother. Do serve your country, your area honorably. Serve your area honorably. For as long as you have been doing what you have been doing, you can still come back to parliament as an independent candidate. Those that like your services will stand behind you. Those that believe in you because you went in this wholeheartedly, do not be deterred simply because you're being attacked online. It has happened to so many people. You're not the first person to be attacked. And simply because you stood on the side of Mpoga when all this was happening and said, well, there's a better way we can resolve this without going to the public. For as long as you've been serving your people honorably, you shall bounce back to parliament. You don't need a nope ticket to come back because we don't know what the performance is going to be. You will be shocked. They have not won a single by-election besides Kawempe. And Kawempe is their stronghold. Even with that, they had to win it by 8,000 votes. If you still have people in Kawempe, 8,000 people who believe that NRM can do a good job, and their candidate won by 8,000 votes, they have not won a single by-election. For a party that claims wants to take power, Baina waiswa mufumbi na ino kujua kwesimbe nakawa talinza kugenda kwesimba besoga. Hilderman, stand strong. You're a good family man, a hard-working man. Sigala ku principles tojjamu musalaba gwo kufuuka muyaye biwa bivaamu Hilderman. Nze ndikyaliwo nkwagala nnyo Hilderman, nkugamba sigala ng'oweereza abantu ku buweereza bw'abantu. Obadde okola projects nnyingi mu kitundu ky'omwobadde oguze tractors, obeera mu kulima enguudo, obadde empowering abo groups okuteekamu ssente. Please stay, sigala ng'oli steady, tebakuggyaamu omusalaba gwo, sigala ng'oweereza abantu Dr. Hilderman. If they don't give you a ticket, it is fine. Come back as an independent candidate. Come back as an independent candidate. Already structures ozirina. Already ekitundu okirina. Serve your areas honorably. Beera wa mazima, wa bwenkanya. Beera wa mazima bwenkanya. You're not here to serve someone's purpose. Omuntu omugo serving. No, you are serving the people of your constituency. That is why I must respect people like Kagabo.
Kagabo yagamba temujja kumumanyira mu byagundi tusavinga abantu baffe. That is what matters. Alan Sewanyana, the same message goes to you, because Alan Sewanyana, I know you're not going to get a card. Tebagenda kuwa card. But remember, you sacrificed 2 years of your life. You went to prison. Bintu bingi nnyo bikuliko osirise Alan Sewanyana. Wasirika. Because you were in fear. Nebo wagenda okuziika Segirinya wala engeri gye bakuyisamu Alan Sewanyana. Oweereza kitundu kyaffe. Abantu bemakingesa bwe babaga bali happy with you. You don't serve the interest of somebody. NRM ejola be ndaba bakabayo abajiwakanya bangi nnyo. But one thing you must respect the NRM for is one thing. Even when they have their disagreements, they will never malign, attack their members. I'll give you some of the members. Nsereko bamugoba mu NRM. He actually challenged Museveni. Namugaba Museveni, ebyo sigenda kukanya nawe. Museveni ordered for Nsereko to get out of State House. Sechikubo. Waliwo mulaba bamita tinkansiimire. Yo yasiiba buli kanaku. Awakanya Museveni. But you will never see NRM orchestrate attacks on their members. They have their internal problems. Ngabo. But one thing they've learned is to play politics at gallery eno gallery y'abantu. Bamuzanya batya. We can have our disagreements. Abantu bonna having a disagreements. But ekirondesa abantu mu bitundu byabwe kwe kubeera nti baweereza ebitundu byabwe. To serve their people. The role of a legislator, omulimu gw'omubaka wa parliament sikugulira ambulance, sikusasulira mwana musomero, sikugulira kesi y'abafu, no, kubaga mateeka. They are called legislators, kubaga mateeka. Ebirala byonna bye bakola, it's a bonus, mwabibateekako. Kubaga mateeka. Eno live, I know it is going to go very far. Hilderman, before I leave in 5 minutes, Kagabo, Grace Bagala, Joyce Bagala, Mpuga, Bwanika, Segona, Alan Sewanyana, Serukenya, mwena chimaita mugenda kuma mu parliament. Tubagenda kuba wakadi ya cult. But for as long as you've been serving your areas with dignity, you will bounce back. Allah subhanahu wa ta'ala biyabagirira mujja kubifuna.